to co-moderate this forum with my colleague, Secretary General of universities of Latin American and Caribbean universities, the Association of Latin American and Caribbean Universities, Roberto Escalante, and I will invite in a minute Roberto to say a few remarks to open this forum. But I just want to greet today the presence of all our executive members and members of Universities Caribbean, in particular our president, Professor Sir Hilary Beckles, who is with us today, and all the executive members who have connected from Université des Antilles, Professor Reynaud representing Professor Eustache Jonqui and Dr. Francis Delanoy. I want also to greet all colleagues who are greeting into the chat from Venezuela and other parts of the wider Caribbean. Of course, Colombian members also are with us because, as you know, that we have a perspective which is a very specific understanding of the Caribbean geography as the wider Caribbean region. So I want to greet our members. And first and foremost, of course, I want to welcome our guests, and I will just mention their names here, and then I will give the floor over to Roberto. So our speakers today are Professor Saulo Neva, Director of the Agence Universitaire de la Francophonie. He's based in Haiti. Mr. Ukaya Bush, the Director of Public-Private Partnerships, Partners of the Americas. Dr. Patricia Martinez Barrios, Coordinator of the CRECES Caribbean Norte ASCUN CRECES, and a very active member representing also the University of Simón Bolívar. Frances Pedro, the Director of UNESCO ESALC Institute based in Venezuela. And we also have our colleague, Dr. Alvaro Maglia, Executive Secretary and Joint Executive Secretary of Enlaces and the Montevideo Group, a very active partner as well of Universities Caribbean. Over to you now, dear Roberto, for a few remarks to open this roundtable discussion. Gracias, Miriam. En esta ocasión voy a hablar en español o tengo que hablar en inglés. ¿Puedo hablar en español? Pienso que puedes hablar en español. I think you can speak Spanish if you wish. Is the interpretation working? Yes, I think it is. O si no hablo en inglés, no hay problema. Ustedes díganme. I mean, I think you should just speak English. It'll make it easier in case. Okay. Okay. That's fine. Thank you. Well, good morning to everybody. It is my pleasure to share with Miriam Mois, our Executive Secretary of University of Caribbean, partner of UDWAL, to co-chair this webinar on a very interesting topic that it has been chosen for this occasion, which is how to integrate. I mean, how to integrate more the Caribbean or the different Caribbeans that exist nowadays, and which probably require a general approach, but at the same time, perhaps particular activities or particular initiatives, because not all the different Caribbeans have the same needs and the same levels of development as far as higher education is concerned. So I think it's a very good and interesting topic, and the speakers who have been chosen couldn't be the best. I mean, I think Miriam has chosen very wisely, and I want to greet very warmly Dr. Alvaro Maglia, a colleague that I know very well for many years. He is the Executive Secretary of the Montevideo Group of Universities. Mr. Pedro, Frances Pedro, who is the Director of ESALC, a very important institution, I mean, from UNESCO,
for Latin America. And also Ukia. I mean, I have talked to Ukia Bush, I mean, on many occasions. Say, hello, Ukia. Very nice having you today with us. And Professor Saula Neiva, the director of the Francophonie, Association of Universities, and also our representative from ASCUN, another very important organization of the Colombian universities. So I think, I'm sure that we are going to have a very interesting conversation, and it will be very important to listen from the speakers the proposals that they have. As Miriam knows, we have already an agenda between Universities Caribbean and UDUAL to develop in the coming months. But I think it would be very, very important to hear also other initiatives that could enrich the participation of the different Caribbeans into the Latin American and Caribbean higher education universe. So very welcome, everybody. And also I want to say hello to all the people that we don't know, but we know that they are there following the webinar. And thank you particularly because today is a Saturday, usually a day for rest, but nevertheless, they are here. I mean, and they are, which means that they are interested in listening to what our speakers have to say about this important topic. So thank you, Miriam. Thank you to the speakers, and let's go on with the webinar. Thank you. Thank you very much. And I just want to mention that, in fact, we had first planned our symposium webinars on next week, Monday or Tuesday, but then we realized that our colleagues from the Spanish-speaking Caribbean had a very important cultural moment and on their calendar on the 8th. So that's why we had to put it on a Saturday. So it's a pleasure to see many of you connected. I want to also inform you. Thank you very much, Roberto, for your remarks. And I want to just to add that UDUAL is providing the platform, and also on YouTube, you can, if you are connected via YouTube, you can ask your questions also on YouTube, and they will be brought up to me, so we can respond to your questions. This is very much a round table, so it's going to be interactive. Our speakers are not going to speak long. Each speaker has about 5 minutes to deliver their projects, their joint initiatives, the perspectives for 2021. And then the idea is that for us to then interact and speak about how we would see and we would engage in these activities for 2021. So I want now to invite the first speaker, who is Professor Saulo Neiva, who is the director of the Agence Universitaire de la Francophonie, specifically the Caribbean section of this Agence Universitaire de la Francophonie, because as you know, AUF is the largest university agency in the world. They have over 1,007 members, university members. And in fact, in the Caribbean, they have their headquarters of the Caribbean in Haiti. So I want to invite our colleague, Professor Saulo Neiva, to deliver his remarks on the collaboration and joint projects and possibilities between of collaboration with AUF for the coming year. Thank you very much. The floor is yours. Merci beaucoup, Myriam. Je vais parler en français. Je voudrais donc commencer par remercier l'initiative de l'Université Caraïbes. Excusez-moi, je vais changer de langue pour pouvoir ne pas avoir le retour de l'interprète. J'étais sur l'anglais. Bon. Donc, merci beaucoup, Université Caraïbes, merci beaucoup, UDUAL et ses élites de nous associer
à cette table ronde. Nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous quelques pistes de collaboration. Ce travail de coopération avec l'Université Caraïbe qui a commencé en 2020, malgré la pandémie et les conditions sanitaires, nous avons réussi malgré tout à signer une convention de coopération visant à travailler sur 4 domaines, une mise en convergence de nos réseaux, donc renforcer nos réseautages parce que les associations d'universités ont comme une de leurs forces, une de leurs richesses, justement, la capacité à centraliser, à être en contact avec plusieurs universités. Et cette mise en convergence de nos réseaux est un domaine important pour le travail de collaboration avec l'Université Caraïbe. Un deuxième objectif de notre coopération est de travailler ensemble pour arriver à prospecter de nouveaux bailleurs afin de financer des programmes sur des thématiques qui sont importantes pour le développement de la Caraïbe. Nous avons pensé à l'enseignement à distance, à l'économie bleue, au risque de changement climatique, donc des thématiques qui sont importantes pour toute la zone. Et l'objectif de cette coopération entre l'AEF et l'Université Caraïbe est de s'unir pour aller chercher des fonds auprès de nouveaux bailleurs. Et nous avons aussi prévu, dans le cadre de cette coopération, de mettre en place une plateforme numérique commune pour valoriser l'expertise universitaire scientifique de la région. L'AEF a commencé à travailler sur cette plateforme et je pense que début 2021, on va pouvoir collaborer plus concrètement avec UC pour qu'on puisse trouver sur le web un endroit où l'expertise, les services proposés par les universités de nos réseaux soient disponibles, accessibles, faciles d'accès. Et une dernière piste que nous avons annoncée quand nous avons signé cette convention, c'est la réalisation d'initiatives dans le domaine de la formation. Donc, notamment, ce qui est envisageable de faire en 2021, c'est que UC et AUF s'unissent pour créer un MOOC sur une thématique, un MOOC international, donc réunissant des enseignants de différentes universités de différents pays, sur une thématique en rapport justement avec le développement de la région. Là aussi, c'est un travail sur lequel l'AEF a commencé à travailler, un projet sur lequel l'AEF a commencé à travailler, et on va pouvoir, en 2021, collaborer avec UC. Donc, cette convention que nous avons signée avec UC en 2020, c'est un geste qui part d'une évidence. Nous avons tous des intérêts communs. Donc, les associations d'universités, les universités qui sont dans la même région ont des intérêts communs. Et il y a aussi une complémentarité entre nos compétences, entre nos capacités de réalisation. Parmi nos intérêts communs, nos objectifs communs, je pense que l'Université Caraïbe, mais aussi UDUAL et AUF, sont très préoccupés par la mise en place d'actions qui ont des effets structurants, des actions qui s'inscrivent dans la durée. Et là aussi, donc, nous avons non seulement des intérêts communs, mais une méthodologie qui se ressemble. Qu'est-ce qui se passe parfois quand nous avons à travailler dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans la Caraïbe, mais pas seulement? Parfois, nous nous heurtons à un problème, c'est que parfois la disparité entre les systèmes universitaires nationaux ressortent plus que les convergences qu'il y a entre ces systèmes nationaux, entre la réalité d'action des universités. C'est-à-dire, nous sommes dans des contextes qui sont similaires, mais ces similitudes, ces possibilités de convergence, ce potentiel de synergie est parfois mis au second plan
et ce sont surtout les divergences, les disparités entre les systèmes universitaires qui nous empêchent de travailler ensemble. D'où l'importance d'une table ronde comme celle-ci et l'importance de ces actions menées par l'Université Caraïbe. Juste un mot sur l'AUF et aussi sur les actions que nous réalisons actuellement et que nous comptons réaliser en 2021 en sélectionnant des actions sur lesquelles, je pense, on pourrait travailler ensemble. Donc, l'AUF, c'est une institution qui existe depuis bientôt 60 ans. Dr Myriam Moïse a dit tout à l'heure, nous avons un réseau qui dépasse les 1000 membres, le réseau le plus étendu qui se trouve, donc des membres qui se trouvent dans plus d'une centaine de pays. Et nous avons une structure d'organisation qui essaie d'associer cette capacité de toucher différents pays avec une préoccupation aussi, donc une préoccupation avec une visée mondiale, mais aussi comment décliner notre stratégie localement en tenant compte des particularités locales. Donc, nous avons 2 directions centrales à Montréal et à Paris et 10 directions régionales, y compris la direction qui se trouve en Haïti. Donc, cette préoccupation d'articuler le mondial avec le local se traduit, par exemple, à travers des projets comme le projet Apprendre, qui touche 26 pays différents et qui vient apporter un soutien au ministère de l'Éducation. 26 pays différents, dont Haïti. Pendant l'année 2020, à cause de la crise sanitaire, nous avons adapté notre stratégie pour, par exemple, répondre à soutenir des projets développés par les universités, des projets répondant aux problèmes de la crise sanitaire. Nous avons aussi adapté notre stratégie pour accélérer toute notre préoccupation avec l'enseignement à distance. Donc, les 5 derniers mois, c'était une sorte d'action pilote qu'on souhaite développer en 2021 et action sur laquelle, je pense, nous pourrions travailler ensemble. Nous avons, les 5 derniers mois, réussi à apporter donc une contribution dans le renforcement des capacités de plus de 200 professeurs de la Caraïbe. Nous avons aussi équipé des universités de la Caraïbe, où nous sommes en train d'équiper des universités de la Caraïbe en Jamaïque, Cuba et Haïti, pour que l'enseignement à distance se fasse avec une pédagogie adaptée. Il ne suffit pas de faire des cours sur Zoom pour avoir un enseignement pédagogiquement efficace. Et nous souhaitons donc ce travail de renforcement des capacités nous souhaitons continuer à le réaliser en 2021, en élargissant donc l'expérience. En 2021, l'AUF souhaite partout dans le monde créer ou développer 2 structures qu'on appelle, une structure qu'on appelle centre numérique francophone. Ce sont des points où donc des universités qui sont équipées ou qui vont être équipées et qui vont être interconnectées pour qu'on puisse partager des formations à travers le monde et des centres de carrière aussi, pour que les étudiants du monde entier puissent bénéficier de formations, d'outils dans différents domaines pour pouvoir mieux s'insérer. Cette préoccupation de développement de centres numériques et centres de carrière, dans la Caraïbe, nous allons développer un certain nombre de ces centres numériques et de carrière et nous souhaitons le faire en partenariat avec des acteurs locaux. Donc là aussi, il y aura une piste concrète de collaboration. Nous appuyons de façon très concrète la conférence de recteurs et de présidents d'université de la Caraïbe, la Corpuca, qui s'est dotée de 2 dispositifs, une chaire interuniversitaire d'études caribéennes, la CIEC, qui est coordonnée par Madame Annette Insanali, anciennement enseignante à l'université de West Indies. Dans le cadre des activités de cette chaire, il y a un certain nombre de projets qui sont soutenus, et là aussi, nous pourrions envisager des collaborations. Il y a un projet sur l'assainissement, un projet sur le tourisme durable, et il y a aussi un projet très intéressant qui vise à s'appuyer sur des technologies
de réalité virtuelle à des fins pédagogiques. Ce projet, actuellement en 2021, les porteurs du projet vont réaliser une expérience consistant en utilisant les dispositifs de réalité virtuelle, réaliser un cours avec des étudiants et des professeurs qui sont dans des pays différents, mais qui vont se rencontrer autour d'une même exposition virtuelle pour visiter l'exposition, une exposition sur des femmes artistes afro-caribéennes. Donc ça, c'est un exemple aussi, l'utilisation du numérique, de la réalité virtuelle à des fins pédagogiques. Nous avons aussi, dans le cadre des activités de cette chaire, réalisé en 2020 un certain nombre de webinaires. Il est tout à fait possible aussi et envisageable, si cela vous intéresse, de penser à un webinaire co-organisé. Le 15 décembre prochain, il y aura un webinaire sur la science à l'ère de la désinformation, réunissant des chercheurs qui sont en Haïti, au Brésil, au Sénégal et au Canada pour parler de cette question, la concurrence entre le discours scientifique et le discours de la désinformation. Ces webinaires se font sur Zoom, ils sont diffusés sur Facebook. On arrive à toucher un public sur Facebook assez important et ils bénéficient d'un système de traduction simultanée en anglais, en espagnol et en français. Donc, le webinaire n'est pas une fin en soi. C'est un moment où nous pouvons diffuser le travail réalisé par les chercheurs, établir des liens entre ces chercheurs et valoriser ces expertises. Aussi, la Corpuca réalise actuellement 2 autres activités qui vont nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur la réalité de l'enseignement et de la recherche dans notre réseau. Tout d'abord, il y a une enquête qui est lancée par la Corpuca qui vise à identifier les domaines de recherche, quels sont les chercheurs de la Caraïbe qui travaillent sur des thématiques qui sont des thématiques prioritaires pour la région, pour nous permettre d'avoir une sorte de cartographie et ensuite mieux organiser des programmes communs. Nous souhaitons en 2021 réunir ces chercheurs pour monter des projets ambitieux, des projets à caractère international. Une deuxième enquête qui va bientôt être lancée va porter plutôt sur l'enseignement, non pas exactement l'enseignement du français, mais l'enseignement qui se fait en langue française en sciences humaines et sociales. Donc cette deuxième enquête s'adresse à des professeurs de français, d'histoire, de linguistique, de sciences politiques qui utilisent le français comme langue de travail dans la Caraïbe et nous souhaitons mieux les connaître pour leur proposer aussi des ateliers d'innovation pédagogique et de renforcement de capacités. Voilà essentiellement ce que j'avais à dire. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je voudrais vraiment qu'il y ait un échange, qu'il y ait des propositions de collaboration entre nos institutions. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much, Professor Neva, for sharing. Merci, Professeur Neva, pour partager avec nous. The point is for me to, sorry, I can hear. Yeah, I could hear the interpretation. Sorry. So the point is really for us to share. So et donc maintenant, l'objectif, c'est de participer. Really try and remain concise so that et je vous demanderai d'être assez concis, ce qui permettra à davantage de personnes de parler. I'm confused because I can hear the French translator at the same time as I'm talking. So I think that she's not on the right channel. Yes, I will just. Yes, thank you very much. Apologies for this. Je suis désolée. Right now it's much better. Thank you so much. I can hear myself. So I was just saying that it would be great just to remain concise, to present your projects, and then Donc, je vous demanderai d'être concis et de présenter votre projet. We can leave the time for the questions and answers. Et cela nous permettra d'avoir du temps pour les questions. I would now just give a few seconds to the interpreters to just make sure that they are still
that they are okay with the right channel, and then I can invite my next speaker. Yes, perfect. So my next speaker is Mr. Ukaya Bush, Director, Public Private Partnerships in Partners of the Americas. We have met very recently because Partners of the Americas and Second Nature have contacted Universities Caribbean to take part in a project that Ukaya Bush will present to you now. Of course, I want to say that all the members of UDUAL and Universities Caribbean who would be interested in taking part in any of the projects and initiatives which are mentioned, please do send us an email to express interest. universitiescaribbean@gmail.com, and we will put the contact details for UDUAL and Universities Caribbean into the chat box, and we will repeat them at the end of the session. Over to you, Ukaya, for a few remarks regarding the projects. Thank you very much, Miriam, and thank you to you and Roberto for convening this event today, and to Universities Caribbean and for the invitation to speak for a few minutes here. And good morning, everyone. Buenos días a todos. Bonjour tout le monde. Well, I'm going to be very brief, but I wanted to share a little bit of information with you. First, starting out, for those of you who aren't aware of Partners of the Americas, we're a nonprofit based in Washington, D.C., but with roots throughout Latin America and the Caribbean that stretch back to 1964 when we were founded under President Kennedy. And our mission is to connect, serve, and change lives across borders in this region. And we do that through a portfolio of development programs as well as a grassroots network of volunteer leaders. One of our programs that you may be familiar with that I lead with my team at Partners of the Americas is the 100,000 Strong in the Americas Innovation Fund, which since 2014 has been awarding grants to teams of higher education institutions, at least one in the US and one in Latin America, the Caribbean, to implement new student mobility exchanges between their institutions. And that's a program we implement in partnership with the US Department of State, Bureau of Western Hemisphere Affairs, and that many of the institutions that are members of your network will have won grants, including 15 grants that have gone to institutions in the Caribbean. Many to Cuba, to University of the West Indies, and others. And through our work in that program and through previous programs and other initiatives we've led, we've built a network of over 2,300 higher ed institutions in the Western Hemisphere that we convene around important topics. And one of those topics, which the previous speaker spoke about as well, is climate change, which we all know is an urgent, critical issue for everyone globally, but especially in many of the nations of the Caribbean and throughout Latin America, where there is, in general, a lower rate of contribution in terms of greenhouse gases than when compared with other countries, and greater natural resources, including the Amazon and others, and lots of opportunity to lead on the issue of climate change and addressing climate change. And so Partners of the Americas, we view one of our added values as an organization is the poder convocatoria, the power to bring people together to discuss the pressing issues of the day and together seek solutions and implement those solutions. And so we, over the last 6 or 8 months, have been reaching out to stakeholders in the region with a focus on the higher education community to convene a committee, which has had its first meeting last month and will be meeting again soon. And we'll be meeting over the next 6 months to analyze what is or could be the special role that institutions of higher education are playing and perhaps could play at a larger scope to address climate change and to lead on that issue, to suss out, for example, the actions that are already being taken at so many institutions across the region that are finding success
and think about how to replicate, expand, and strengthen those efforts by empowering the actors at those institutions. And we tend to think about that, or what's come out of our early discussions is that the institutions' actions can fall really into two categories, where they are, the institution as an actor in and of itself, so lowering their own climate carbon footprint, installing solar and wind and hydro power installations on their campus, performing research and informing policy making decisions, etc. And then also how they work as an enabler, leading in their communities, serving as testing grounds for new technologies that are then transferred to the private sector and out up to policymakers, and mobilizing across borders through alliances and coalitions like Universities Caribbean to affect policy and action at a broader regional, at a national and regional scale. And so we have convened these dialogues without a fixed destination, because we really want the players in the room, the stakeholders from the region, to co-create. We're calling this a co-creation process, a set of recommendations for actions that the region can take through the higher education community, and perhaps with empowerment from the nonprofit community and others that are involved to lead on this issue. And we, at some point in this, will be inviting higher ed institutions from the region to become involved, and we welcome all collaborators. This is a global issue, and one that requires everyone to work together, and that's really what Partners of the Americas is all about. So with that, I'll pass it back to you, Miriam, and just thank you and Roberto again for convening this and for allowing me a few minutes to speak. Thank you very much, Ukiah, and I'm sure that this initiative from Partners of the Americas and Second Nature, I'm sure that our members will have questions, our members and audience. Please don't hesitate to drop your question into the Q&A if you are connected via Zoom, or into in YouTube. You can also drop your questions or comments. It's now my pleasure and honor to invite Dr. Patricia Martinez Barrios, coordinator of the CRECES Caribbean Norte and Ascun CRECES, to speak, but I am not sure that I am seeing her connected at the moment. So maybe Miriam, estoy conectada, pero algo pasa con el video que se apagó y me dice que no es posible mi video porque el anfitrión lo detuvo. Entonces, okay. Maybe you should, okay, aquí estoy. Okay. Perfect. So you can speak Spanish or English as you like. So Patricia Martinez is going to present a few words. That's the master's, the One Caribbean Master's degree that we're working on, and also to talk about an initiative from the Colombian delegation and representing Simón Bolívar University. Over to you, Patricia. Bueno, muy buenos días. Voy a hablar en español. Creo que la traducción está lista también de español a inglés y francés, ¿cierto? Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Los saludo desde la ciudad de Cartagena de Indias, centro del Caribe colombiano. Saludo muy especialmente al señor presidente de las Universidades del Caribe, el profesor Hilary Beckles, a los rectores de las Universidades del Gran Caribe que nos acompañan el día de hoy, a nuestra querida secretaria general de la Universidad del Caribe, Miriam Mois, al secretario dual Roberto Escalante. Les agradezco a todos la invitación y por supuesto saludo a mis compañeros de mesa, al profesor Saulo Neiva, a Ucla Bush, a Francés Pedro, a Álvaro Maglia y a todas las personas que nos acompañan a través de la plataforma virtual. Es un verdadero placer compartir con ustedes en la mañana de hoy este espacio de diálogo en el que compartiré, como lo ha anunciado Miriam, dos proyectos que hemos venido trabajando con las directivas de Universidades Caribe y nuestros colegas de la región
para integrar nuestro Caribe desde la academia, la investigación y las relaciones universidad-empresa-estado. Los dos programas que les voy a presentar, en primer lugar, la maestría conjunta en civilización Caribe sostenible, y la segunda, el premio al mérito empresarial Simón Bolívar, versión Caribe Internacional. Con relación al primero de los proyectos, la maestría conjunta en civilización Caribe sostenible, debo decirles que esta nos tiene muy, pero muy entusiasmados desde que fuera propuesta hace ya un año. La idea de un programa interinstitucional de maestría en estudios caribeños o civilización Caribe sostenible, también nombrado por el profesor Hilary Beckles como Soñadores Caribe, Caribbean Dreamers, y como ya se ha informado los rectores por la doctora Miriam en la asamblea de hoy que antecedió a esta reunión, fue una propuesta aprobada unánimemente por el Comité Ejecutivo y la Asamblea General de Universidades Caribe, realizada en Martinica en noviembre de 2019. El objetivo de esta maestría es la formación de nuevos liderazgos para el desarrollo sostenible de la región. Personas que conozcan a fondo la enorme riqueza de nuestra región, que comprendan su complejidad, al tiempo que sean capaces de impulsar soluciones prácticas a los enormes desafíos que tenemos en salud, educación, superación de pobreza, superación de inequidades sociales, de género, medio ambiente, etcétera. Una maestría que favorecerá la movilidad estudiantil a través de la región del Gran Caribe y permitirá la discusión amplia de todos los temas de interés para la región. Esta maestría representa una gran oportunidad para la construcción de un solo Caribe, unido a través de nuestra diversidad. Crear un programa de maestría conjunto es además una oportunidad inigualable de conectar toda nuestra región Caribe más allá de su fragmentación geográfica. Este programa de estudio ha sido concebido como un programa transdisciplinario, transcultural, translingüístico, que aborde todas las dimensiones transversales de la región Caribe, anclado en los 6 pilares estratégicos para un solo Caribe declarados por Universidades Caribe, como son la transformación digital y la economía caribeña, el cambio climático y la justicia ambiental, la salud pública y las enfermedades crónicas, el turismo, la economía azul y el desarrollo sostenible, transporte y logística, y por último, raza, género, justicia social y realidades caribeñas. Adicionalmente, la maestría ofrecerá a todos los estudiantes la oportunidad de aprender de académicos, de expertos, de empresarios de toda la región y por supuesto de nuestros aliados internacionales de Europa, de Asia, de África, para participar activamente en la sostenibilidad de una civilización caribeña. El programa de la maestría se ha concebido 100% virtual, online, o sea, este se desarrollará a través de una sola plataforma digital común, donde la experiencia del estudiante sea especial, única, como ya se ha dicho, multilingüe, o sea, se ofrecerían los 4 idiomas principales del Caribe, como son español, francés, inglés y el francés creol. Interinstitucional, liderado por varias universidades de varios países y muy flexible con diversas salidas posibles, desde el diplomado, especializaciones, maestría, hasta la articulación con los programas doctorales que se ofrezcan en la región y a nivel internacional. Y tendrá 2 líneas de énfasis, una de investigación y desarrollo y otra de profesionalismo y emprendimiento, concursos generales, por supuesto, electivas que podrán tomar todos los estudiantes en todos los países, y en su estructura pues se ha concebido para que los estudiantes dominen nuestro mundo digital y aprendan a superar todas esas barreras físicas, idiomáticas y culturales que hemos tenido en la región. Para impulsar el diseño de la maestría se creó un comité promotor delegado por el Comité Ejecutivo de Universidades Caribe, inicialmente constituido por la doctora Miriam Mois,
la doctora Wilma Buitrago, vicerrectora de Iniciativas Estratégicas de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Luz Longsworth, provicecanciller para Global Affairs y principal del Open Campus de la Universidad de West Indies, y mi persona en representación de la Universidad Simón Bolívar y el CRECES ASCUN Nodo Caribe. El trabajo del comité está en una primera fase de investigación, iniciando pues la revisión de experiencias exitosas en programas conjuntos de universidades de la región y a nivel internacional, y varios aspectos relacionados con estructura curricular, normatividad y regulación de los países, entre otros. Se espera avanzar significativamente en la concreción de la propuesta de la maestría en el 2021, teniendo en cuenta los aspectos académicos, regulatorios, normatividad, gobernanza y por supuesto los financieros. Ya se nos ha anunciado por parte del doctor Beckles que se viene explorando la consecución de recursos financieros, y ya se han confirmado intereses por parte de la Open Society, del Soros Foundation, PNUD, la Unión Europea, AUF de Francia, el BID, UDUAL, Race Initiative, entre otras. Así que invitamos a todas las organizaciones presentes y a las universidades interesadas en hacer parte de esta iniciativa para aportar desde sus conocimientos y experiencias que contribuyan pues a la elaboración próxima de un documento base que soportará la creación de esta maestría para el Gran Caribe. Esa es la primera iniciativa o proyecto que quería compartirles, y el segundo, muy rápidamente, que nos gustaría compartir con ustedes hoy, es la del Premio al Mérito Empresarial Simón Bolívar, versión Caribe Internacional, que se circunscribe al pilar estratégico de Universidades Caribe, Economía Azul y Desarrollo Sostenible, para lo cual le doy la palabra a la doctora Tatiana Bolívar, directora de Extensión, y Juan Pablo Mendoza, coordinador del premio, ambos de la Universidad Simón Bolívar. Muchísimas gracias, doctora Miriam, demás compañeros de mesa, y quedamos atentos pues a las preguntas que tengan. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, doctora Patricia. Como para continuar con la segunda propuesta que traemos desde Barranquilla, Colombia, aparte de la propuesta que trae la doctora Patricia, que es en el área de docencia, desde el área de extensión, queremos seguir fortaleciendo los vínculos de trabajo colaborativo con todas las instituciones universitarias asociadas en esta importante institución. Entonces, nuestra propuesta es que podamos hacer una versión de carácter internacional de este importante premio. Siguiente. El premio como tal surge en el año 2010. Surge realmente como una iniciativa que da muestra de esa articulación universidad, empresa, Estado, sociedad. Y ha sido un vehículo muy importante para fomentar la innovación y el desarrollo empresarial toda la competitividad en el territorio colombiano. Nosotros como instituciones de educación superior, además de la docencia, también tenemos una obligación que es impulsar y contribuir con el desarrollo económico y social. El premio ha sido parte de esa estrategia y tiene varios pilares que tenemos en cuenta al momento de estudiar las candidaturas, como es el gobierno institucional de las empresas, la infraestructura productiva, la sostenibilidad empresarial, la eficiencia económica, gestión del talento humano y algo muy importante que es la reputación y trayectoria. Esto ha sido gracias al trabajo mancomunado de muchos actores y colaboradores. Aquí vemos miembros como del Gobierno Nacional con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, todas las cámaras de comercio de la región Caribe colombiana y todos los gremios empresariales unidos, también a patrocinadores que son los principales medios de comunicación de Colombia, quienes nos apoyan a divulgar y socializar esta información. Siguiente. Tenemos objetivos muy importantes que pueden alcanzar las empresas ganadoras de este reconocimiento, como es tener un sello de calidad que los distingue como una organización eficiente, ese liderazgo y esa excelencia empresarial, y lo más importante, que da muestra de esa articulación de la universidad, empresa, Estado y sociedad, entre otros objetivos que perseguimos. Aquí muy rápidamente quiero mostrarles toda nuestra trayectoria de una década. Este premio fue creado en el año 2010. En los siguientes años creamos unos capítulos regionales en las regiones de Bolívar y Magdalena, y en el año 2018 logramos el alcance nacional en toda Colombia. Este año, recientemente, en el 2020,
realizamos una edición especial que dio respuesta a lo que estaban viviendo las empresas con el tema de la pandemia. COVID-19 le titulamos a nuestra edición especial, y para el 2021 tenemos grandes retos que estamos seguros que lo vamos a lograr de la mano de esta asociación. Siguiente. Muy rápidamente también quiero mostrarles este cuadro que es el impacto relacional que ha tenido el premio en esta primera década. 11 versiones, 1.494 candidaturas que se han presentado y hemos entregado 213 galardones y 30 menciones especiales. Hemos impactado 17 departamentos de Colombia. Aquí quiero compartir algunos testimonios importantes. Nuestro señor rector José Consuera, que manifiesta que la academia es sin lugar a duda un medio privilegiado para motivar y estimular el desarrollo y la creatividad productiva de las empresas. Igual manera, el CEO de una de las compañías más importantes de Colombia, como es Procap, nos comenta que el propósito de una empresa es crear valor para la sociedad y el premio es un reconocimiento que sí ha logrado su propósito. Siguiente. Esta presentación la vamos por tiempo, la vamos a enviar a la señora Miriam para que todos la puedan también conocer. Entonces, tras todo el éxito que hemos obtenido en estas 11 versiones con las 1.494 candidaturas, queremos abrirnos y consolidar ese carácter internacional y así tener una mayor difusión y repercusión. Nuestra propuesta específicamente para la asociación, siguiente, consiste en hacer una alianza a través de todos los centros e institutos de investigaciones que tenemos, ¿verdad? Y que ustedes han venido mencionando durante la asamblea y en este webinar, y poder realmente lograr una edición de manera vigorosa, enmarcada en los siguientes objetivos. Primero, que esta edición nos permita fortalecer la cooperación entre las universidades e institutos de investigaciones del Gran Caribe. Segundo, seguir fomentando el sentido de valoración de la cultura empresarial en todas las regiones y lograr ese intercambio académico, investigativo, desarrollo científico y cultural e intelectual que contribuya a que todos estudiemos realmente los retos que tiene el crecimiento empresarial en todas las regiones que conforman esta asociación. ¿Qué aportes tendrían que dar ustedes, las instituciones afiliadas? Se traduce en lo siguiente. Primero, invitar a los profesores e investigadores con doctorado preferiblemente y que tengan publicaciones en las áreas de ciencias administrativas y de negocio, ciencias jurídicas y sociales, ciencias de la salud e ingeniería, para que esos investigadores sean designados evaluadores técnicos del premio. Segundo, buscar nuevos aliados en sus entornos gremiales y estatales que quieran apoyar esta iniciativa. Y tercero, convertirse también en ese vehículo de divulgación y promoción de esta convocatoria. O sea, todos nos uniremos alrededor de la convocatoria para motivar a que las empresas se puedan inscribir. Estas son las categorías que proponemos para esta versión de carácter internacional, que está dirigido a empresas públicas, privadas y sin ánimo de lucro de todos los países del Gran Caribe. La primera, mérito al valor compartido. Segundo, sostenibilidad empresarial, mérito a la innovación, comercio internacional. Y la quinta es mérito a la empresa de un sector especializado. Son sectores transversales que estoy seguro que tenemos en todas las regiones, como salud, agro, manufactura, turismo, entre otras, porque la idea es que todo esto lo concretaremos en un comité específico y podremos validar otras áreas especializadas que nos interese también como Gran Caribe seguir profundizando. Tenemos también una categoría especial que sería para nuestros egresados destacados de todas las universidades que participen, los empresarios beneméritos y la empresa perseverante, que son empresas con más de 80 años de estar en el mercado. La participación o los requisitos deben tener mínimo 3 años de estar constituidas las empresas de cualquier tamaño y de cualquier sector económico. Y bueno, tenemos ya constituida una plataforma online con toda la rigurosidad, porque todo el proceso se maneja de esta manera. Tenemos un marco normativo. Nuestro premio tiene también, está consolidado a nivel internacional. Siguiente. O sea, tenemos un registro de marca que valida todas nuestras actuaciones y tenemos también un sistema de gestión de calidad. ¿Cómo es la metodología? Bueno, la metodología es de manera transparente un proceso donde intervienen jurados y evaluadores técnicos. Los jurados también los podemos nominar entre todo el equipo que conforme esta edición. Y lo más importante es que nosotros tomamos una base metodológica del índice de competitividad
microeconómica que ya fue desarrollado por Michael Porter en su instituto en la Universidad de Harvard, y lo adaptamos a todos los indicadores de Colombia y especialmente también a las teorías de recursos y capacidades de Barnett y Tis. Entonces, pues es una metodología que ha sido probada durante 10 años y donde hemos logrado un impacto significativo en las empresas y motivar el interés de participación. También contamos con un canal de comunicación, o sea, ahora tenemos todas las conversaciones virtuales y online. El canal inicialmente fue por televisión, pero ahora lo tenemos a través de YouTube. Tenemos un repositorio que además va a servir como un material para acompañamiento a todos nuestros profesores. Siguiente. Y producto de todo este aprendizaje de estos 10 años se crea una beca que se llama Mérito Empresarial, que está impactando y transformando vidas en nuestros jóvenes y futuros de acceso a la educación superior, porque las empresas después se vinculan y de esta manera dan sus aportes a través de la responsabilidad social. Esta beca la podemos implementar en cada una de las instituciones que formen parte de esta iniciativa. La ceremonia de premiación en los últimos 10 años ha sido presencial, donde hemos tenido más de 700 personas en nuestro teatro de la Universidad Simón Bolívar, pero también se ha televisado con más de 7.500.000 de espectadores en toda la región Caribe. Este año 2020 realizamos primera vez la ceremonia virtual y tuvimos más de 3.939 personas conectadas. Entonces creo que para el 2021 vamos a seguir con esta parte de tecnología y virtualidad. Por último, todo el impacto que tenemos en los medios, en todas las principales revistas, vallas publicitarias, porque es una manera luego de mostrarle a toda la comunidad y empresarial sobre todo de esas grandes experiencias exitosas de estos ganadores del Premio al Mérito Empresarial. Siguiente. Por último, queremos invitar entonces con esta propuesta a todas las instituciones del Gran Caribe asociadas en esta importante entidad a que le apostemos juntos para impulsar ese desarrollo competitivo de las regiones a través de una educación superior de calidad. Aquí están todas nuestras páginas web, nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y conozcan nuestra trayectoria. Como les dije al inicio, vamos a mandar la presentación completa y bueno, y ahí a través de Miriam podremos seguir trabajando con ese comité que queremos conformar si todos pues dan el visto bueno para formar una sola alianza en esta apuesta internacional. Muchísimas gracias a todos. Thank you very much. Thank you very much, Universidad Simón Bolívar. We look forward to this collaboration on this award, on this Caribbean award, and definitely when you will be ready to shape the committee, then we can be of assistance and share it with our membership at Universities Caribbean as well as UDUAL members. Thank you very much. I will just shift very swiftly to our next speaker, Dr. Pedro Frances, the director of UNESCO ESALC, a very generous and active partner of Universities Caribbean, always very supportive of our action, and we look forward to future collaboration in 2021. Over to you, Dr. Pedro. Thank you very much, Miriam. It's really a pleasure to be here with you. Let me also express our gratitude to Professor Escalante from UDUAL for counting on us for this panel, and also allow me to send some greetings to Alvaro Maglia, who I think is speaking just after me. Now, I'm going to be very brief and just wanted to start first of all with the expression of our appreciation at UNESCO for all the efforts made during the pandemic by Caribbean universities and Universities Caribbean. I would like very much to express my gratitude. I didn't have the time to do it that day because of the excellent speech that Sir Hilary Beckles gave us on the occasion of the World Access to Higher Education Day, which was November 17. I think it was really, really a clear indication of the efforts that the university, at least that university, but as far as I know, other universities in the Caribbean as well, are doing to ensure that the right to higher education is not only enforced, but actually expanded as much as possible. Now, that said, just going into the business of possible areas for cooperation, I have, first of all, very good news to share. I mean, the new governing board at the Institute has actually
9 seats. Of those 9 seats, 2 are going to be starting on December 14. 2 are going to be for 2 representatives of Caribbean countries. They have already been appointed. One comes from St. Vincent and Grenadines, and the other one from Grenada. And the most important piece of news is that because of our internal regulations, I don't know yet who, but certainly one of the 2 has to become the chair of UNESCO's ESALC governing board, which is really, I think, one of the best opportunities to make sure that the voice of the Caribbean universities, of the Caribbean higher education sector, has due expression in our program of work. Now, let me just share with you 3 areas that might be of interest for some of the participants in this event. I think that it is important to remind all the participants that UNESCO has been promoting over the past year a new global convention for the recognition of university diplomas and degrees. And the same applies to the regional convention. I think that it was in November that we celebrated the first year of the global convention, and back in July, the first year of the new regional convention. I think it's a very, very powerful tool that really is a lever for making sure that international student mobility happens as much as we all wish, because it is one of the most important conditions for having a shared space, a shared area for knowledge, science, and innovation. And I think I'm going to use this opportunity to send a clear message to the representatives of different Caribbean countries, no matter whether they are English, French, or even Spanish speaking. We need our support. We need you to talk to your governments and make sure that these 2 conventions are duly ratified by the corresponding House of Parliaments. So that's the first message. You know, it's a very important tool, but it needs to be ratified by as many countries as possible. At the moment, no one from the Caribbean region has ratified any of the 2 agreements. Now, the second point is that the Institute is now planning to do some forward-looking research in 2021. We're still trying to identify what the medium and long-term impacts of the pandemic are going to be when it comes to the operations of higher education, particularly in terms of quality, but also in terms of equity. But we think that in 2021, everything going well, we should be able to revisit our conversation about what is the contribution of universities to the Sustainable Development Goals. And I think that the Caribbean, I mean, it has already been said by some of the previous speakers, has a number of issues that are really could represent an opportunity for making a global contribution to the role that universities can play in fostering the road towards 2030. I think that it's very important that we keep in mind Sustainable Development Goal number 4, which for the first time sets a common agenda in the area of quality higher education for all, as an extension of the right to education to all. And I think that this is really an area, and I would like to come back to Sir Beckel's speech at UNESCO. I think it's really an area where the Caribbean, many Caribbean countries have a lot to say. Many lessons can be learned by other countries, not only regionally, but also internationally. And finally, there is a second project in which our institute is also involved. It's about the futures, in plural, the futures of higher education, because we think it's already the time to start thinking about what role higher education should be playing, not only in the immediate economic and social recovery that we are all looking for, but actually in the shaping of the new society, the new economy that is really, really at the stakes at the moment. And finally, the third area, and I'm going to end with this, is also a very good piece of news, is that ESALC just launched 1 month ago its global campus with a number of workshops and training opportunities, particularly in the area of promoting hybrid and blended learning
in higher education. We are actually looking for partners, for French-speaking and English-speaking partners in the Caribbean to make sure that our offer, it's not only tailored to the specific needs of those countries, but actually takes into account their specific needs and expectations. So we are open, you know where to find us. So it has been really a pleasure. And once again, I look forward to having a new chair at the Institute's governing board, and then use that new chair as a wonderful channel for continuing this conversation. Thank you very much, Miriam. Thank you, Professor Escalante. Thank you so much. We are so delighted and honored to have your presence every time. And we know that the situation has been very difficult in Venezuela, and we appreciate even more the work that has been performed by UNESCO ESALC Institute. And we thank you for this. I am not sure whether yes, I can see Alvaro. I have the pleasure to introduce our last speaker, Dr. Alvaro Maglia, who is the Executive Secretary of the Montevideo Group, very active group, and also a joint Executive Secretary of Enlaces. In fact, Universities Caribbean is a member of Enlaces Executive Committee as well. So we are very honored to have you today, Dr. Alvaro Maglia. The floor is yours. Bien, hablaré en español. Buenos días para todos, para todas. Realmente un gusto acompañar esta instancia de Universidades Caribe. Agradecer muy especialmente al profesor Hilary Beckles como presidente de esta institución, la Universidades Caribe, y naturalmente a nuestros moderadores y compañeros de trabajo de ruta, Miriam Moise, Roberto Escalante, que bueno, nos convoca, por cierto, una instancia que pretende, lo reitero, ser la construcción de un espacio para las universidades de Latinoamérica y del Caribe. Y esto no puede ser nada más que declarativo. Y en este sentido, la importante tarea de Enlaces es, por cierto, incluir muy fuertemente el Caribe, a su cultura, a su educación superior, a sus costumbres, que nos unen, pero también nos diferencian de otras instancias tan variadas de toda la Latinoamérica, desde el norte de México hasta la Patagonia de nuestro cono sur. Y esto no es una tarea imposible, pero sí es una tarea difícil. Y en eso convocar a todos y a cada una de las instancias que tienen que articular para poder hacer realidad esta región Latinoamérica-Caribe, integrarla en su conjunto, pero integrarla particularmente de la educación superior, que quiero señalar, por cierto, es una de las instancias más importantes en la integración. Por su carácter, desde varios de los planos de lo que es la vida regional, la educación, la ciencia, la cultura, pero también desde el punto de vista de que realmente hay una voluntad de integración de la educación superior como no la hay desde nuestros gobiernos. Y yo creo que esta es un cambio y es una mirada que debe fortalecer la acción de un pretendido espacio de la educación superior de Latinoamérica y el Caribe, que no puede ir solo, por cierto, no puede ir solo. Por eso que saludamos muy fuertemente aquí a Francesc Pedró,
y a IESALC. Saludamos también muy fuertemente a la Oficina de Ciencia de Latinoamérica y el Caribe, que tiene sede en Montevideo, pero que es una oficina para toda nuestra región y que por suerte desde la UNESCO trabajan articuladamente con el Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, IESALC. Estas alianzas son muy importantes. Hay otras, por cierto. Ha faltado, estaba previsto aquí también la presencia de Elizabeth Colucci de L'Oréal Global. También allí tenemos un ámbito de cooperación en capítulos latinoamericanos y caribeños vinculados con una idea global de cómo, digamos, compartir el conocimiento y la educación superior en una perspectiva justamente global. Latinoamérica y el Caribe tienen que ser autónomos y autóctonos, pero no pueden estar separados del conjunto de nuestro mundo. Y eso creo que son, por cierto, importantísimas tareas que tenemos en común. Quiero señalar básicamente un par de iniciativas, de esto se trata, de iniciativas y de proyectos conjuntos. Esta reunión está convocada con ese fin. Nosotros tenemos en este momento desde el Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior, por nombre genérico lo llamamos enlaces, pero la idea es la de un espacio, y en lo personal y en lo institucional, desde nuestro sur, de la Asociación de Universidades de Grupo Montevideo, ¿sí? Pero no son dos sombreros. El sombrero de la Asociación de Universidades de Grupo Montevideo es también el sombrero de enlaces. Y creo que el sombrero de Universities Caribbean, de Udual, de Zucca, de Anuyes, de Aspum, tienen que ser no dos sombreros, sino un único sombrero, Latinoamérica y el Caribe, pensándonos desde cada uno de nuestros lugares, pero proyectándonos en un único espacio. Estas creo que son tareas que tenemos que desarrollar. Y en ese sentido, creo que una campaña en defensa de la educación y la ciencia que estamos transitando, porque sin duda alguna la educación y la ciencia están seriamente afectados por diferentes intereses y muchas veces desprotegida de los gobiernos que debieran protegernos, ¿sí? Necesitamos de la educación superior dar un paso adelante. Agradecer muy profundamente la presencia de Universidades Caribe a través del rector de la Curaçao University, Francis Delanoy, que acompañó en uno de nuestros webinarios en defensa de la Universidad y la Ciencia, con el nombre justamente de Cooperación Científica y Académica en tiempos de pandemia, su presencia y muy clara posición de Universities Caribbean, fortaleciendo esta mirada que tiene que defender la universidad y la ciencia tan atacada, y que por cierto entonces ahí tenemos uno de nuestros proyectos. No digo que sea el único, pero creo que en este momento es el más significativo. A partir de él, una gran plataforma para una cooperación profunda entre nuestras áreas, entre nuestros países, entre nuestras regiones, entre nuestras universidades, ¿sí? Entre nuestras asociaciones de universidades, entre nuestras redes académicas. Creo que me he tomado quizá algún tiempo un poco mayor del que tenía previsto, pero creo que mi mensaje es este. Y yo reitero nuevamente un gran agradecimiento a Miriam, a Sir Beckles, por esta invitación para compartir con ustedes este tiempo. Nos quedamos aquí para ver si podemos decir alguna cosa más en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Thank you very much, Alvaro. Thank you very much for taking part in this roundtable discussion, which is co-organized by UDUAL and Universities Caribbean. So in fact, I will invite my colleague, Secretary General of UDUAL, Roberto Escalante, to say the conclusion. But before this, I was wondering if there were any comments or questions from the floor. Of course, it is very important for us to
to allow you to discover the different projects and initiatives that we are moving forward with for 2021. And in fact, it will be a pleasure for us to respond to more questions or comments that you have after. So you do not hesitate to send us your remarks and your comments on our website and on UDWAL's platforms and social media as well. You can find us on the social media. I do not see any comments except a comment from Professor Fred Reynaud into the chat. Professor Fred Reynaud, who is the representative of Université des Antilles in Martinique, representing the president Eustache Jonqui, who is also an executive member of Universities Caribbean. So Professor Reynaud is mentioning that all of these projects are very interesting, and that his experience in terms of academic cooperation in the Caribbean has shown him that it is very difficult to cooperate without this common space of knowledge. And in fact, he is insisting on the fact that we would definitely work on this project of shared knowledge in Caribbean studies. And Caribbean studies should go beyond the insular Caribbean and include the wider Caribbean, the continental Caribbean. So this is the challenge that we have, and he mentions that this challenge is also to go beyond our mutual ignorance of each other, because Professor Reynaud feels that we should develop a unity in the Caribbean space. In fact, One Caribbean Solutions Roundtable is definitely about integrating the higher education sector of the Caribbean. Without any further delay, I will invite my colleague and co-organizer, Professor Dr. Roberto Escalante Semerana, who I've been and we have been collaborating on this series of initiatives, and it is really my pleasure and honor to share and to host this event with him, as well as the further event that he may mention, the following events for the coming years. Roberto, the floor is yours for your concluding remarks of this roundtable discussion. Thank you very much, Miriam. Well, I've listened to all our speakers, and I think all of them have provided very insightful ideas that surely can contribute to integrate more forcefully the Caribbean into the activities of the Latin American University horizon. I would just like to mention something that Francesc Pedro mentioned, and that has been something that within the enlaces, for example, it has been a wish or something that we want to achieve, which is this, and I refer to the recognition of diplomas and degrees across across the region, which, as he rightly said, could facilitate, I mean, many things, among others. I mean, for instance, the mobility of students once the pandemic is over. A group of very notable universities of the region, and I'm talking about University of La Habana, the National University of Colombia, Unicamp in Brazil, the University of Nicaragua in Managua, Cordoba University. A group of very important universities have developed a council for evaluation and accreditation from the perspective of the Latin American and Caribbean universities. I think that body, which is
as I said, is the ownership of this of this council belongs to the universities that are involved. UDUAL, within the context of Enlaces, has been supporting this idea, can be a very important tool to help, I mean, this idea of ratifying what UNESCO has put forward in terms of the ratification of this global agreement of recognition for degrees and diplomas. I think it would be probably very interesting to explore that possibility. And I also would like to say that Simón Bolívar University is part of UDUAL, and we would like to contribute jointly with University of Caribbean to help in this master's degree that you are developing. And finally, I would like to reinforce what Álvaro Maglia mentioned at the end. I think it is true that there is a phobia against knowledge and science in Latin America, and probably in some parts of the world. And let me tell you that very powerful digital tools have been used. I was reading the other day how artificial intelligence has been used, I mean, to produce algorithms which, I mean, to produce this idea that the globe, I mean, is not round, and so something that was put forward in Brazil very much as an idea of the Bolsonaro government. So I think we have to defend science and technology and the house in which most of that is produced. And I'm talking about universities. And unfortunately, governments are not, many governments, unfortunately, in the region are not helping. Quite the opposite, attacking universities in different ways. There are exceptions, of course, but there are few. So we have to unite forces, I mean, to defend certainly the universities, because they are a right of the society to have a free space, a critical space to produce possible solutions to society. So that's I think what in general has been said. Thank you very much, Miriam, I mean, for co-chairing with me, I mean, this webinar. And thank you very much to Álvaro, Francesc Pedro, our colleague from the Simón Bolívar University, and all the people that follow this webinar. Thank you, and have a good Saturday, even with the restrictions of the pandemic. Thank you. Thank you so much, Roberto, for these concluding remarks, and we will be in touch. And I want just to mention that Annette Insenelli was saying the conversations today have been very encouraging. Let 2021 be the year of realization of these very important and strategic initiatives for meaningful collaboration. These are the words of Annette Insenelli, and everybody, including Patricia Martinez, are actually agreeing to this. So I'm very glad that this went so well, and we will be sending follow-up emails to the membership, and we will continue to work to integrate the Caribbean, the wider Caribbean university sector. Thank you very much, everyone. Thank you very much to UDUAL colleagues for the organization of the platform, for the interpreters. Thank you very much to the interpreters. Thank you so much to the my staff, program officer Denisha Bailey, who has worked very hard for the General Assembly and as well as this event. I'm very thankful for the collaboration, and I look forward to seeing you in real life again sometime. Thank you very much, and goodbye.